At the end of the Mass in L'Aquila for the Jubilee of Pardon, Pope Francis prayed the Angelus with the pilgrims present and those who were unable to attend. Prima però desidero salutare tutti voi che avete partecipato, anche quanti hanno dovuto farlo a distanza, a casa, o in ospedale, o in carcere. Just as the Pope remembered the severe earthquake that hit L'Aquila in 2009, he also prayed for the victims of the serious flooding in Pakistan. In questo luogo che ha patito una dura calamità voglio assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Pakistan, colpiti da alluvioni di proporzioni disastrose. Prego per le numerose vittime, per i feriti, gli sfogliati e perché sia pronta la generosa solidarietà internazionale. A dam collapse in Pakistan has caused an ecological disaster. More than 1,200 people have died and 33 million inhabitants have been affected.